An object that I have used a lot is a cigarette butt. I would take a filter cigarette, because a filter cigarette is even more interesting because it's got this rather rigid part to it, and then it's got this soft part to it. So it combines the hard and the soft, and no matter how you stub it out, this one remains fairly rigid. But of course, how you stub it out creates an entirely different sculpture each time. So the interesting thing about the cigarette is that it's like a continuous, a repetitive sculpture, depending, of course, how long you smoke it, too. I mean, if you are nervous and you stub it out fast, then you get a different form than if you smoke it down to the end. So I used to go to parties and pick up cigarette butts, and I mounted them and studied them, and out of that I developed a number of sculptures having to do with this, like the ashtray. There's a large steel ashtray, which is not in the exhibition, which was made by crushing a combination, a tube that was combined of lead and steel. That is to say, this was lead and then this was steel. We applied pressure like this, and we did it over and over again until we had a series of cigarette butts and fag ends, and then that was piled into an ashtray made of steel. But it's a wonderful object because it's so simple, and it can do so many different things and suggest so many different things. And of course, you can have any scale you want it to, because it's a scaleless object. Well, the fag ends, they continued as a subject. This is an edition which was cast in aluminum. And at the same time, there were some smallers made, like this, which is made out of cloth stiffened with plaster and painted. They occurred also in an edition of the double-nosed purse punching bag ashtray, in which they were realized in cast bronze. And then there was a study for the big ashtray that's in Aachen, which shows them all within the ashtray. And then there were even some that where the cigarette was still burning and the smoke was coming out of it. And a number of these were made for another type of ashtray, a circular ashtray. The sculptures of the fag ends, which are, because they're works of art, are generally positive in feeling, derive from an attempt to represent the subject very negatively, which was an advertisement I saw in Britain. And it shows the fag ends. They look almost like dead bodies here. It's a very, very extremely unattractive poster, which I'm sure would make anybody give up smoking immediately. On the other hand, I saw it as a rather beautiful thing, and I saw the potential of this as a subject. This is certainly true. Cigarettes harm your health. I do my anti-smoking commercial. There's a whole group of drawings relating these fag ends to Hyde Park in London. I came to London. Eine Gruppe der Zeichnungen von Zigarettenkippen hat eine Beziehung zum Hyde Park in London. Ich kam nach London nach dem großen Sturm, der alle Bäume umgeweht hatte. Die lagen nun zersägt im ganzen Park herum und sahen diesen Plänen, die ich für meine Hyde Park-Skulpturen gemacht hatte, plötzlich sehr ähnlich. Diese Zeichnungen stehen auch in Beziehung zu den Londoner Knien. And these are, of course, related also, as the objects tend to metamorphose into other objects. They're related to the London knees. Now, all my life I've wanted to be able to draw a knee. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, ein Knie zu zeichnen. Doch das ist sehr schwierig. Dies ist ein ziemlich gerades Knie. Es hat eine ähnliche Form wie die Zigarettenkippen. Das ist eine riesige Skulptur am Ufer der Themse. Außerdem habe ich ein Multiple daraus gemacht. Of the Thames, and also later on as a multiple. Hier hat das Thema etwas recht Persönliches. Die Skulptur gehörte Privatleuten, die sie zu Hause auf diesen Sockel stellten. Da konnten sie ausrichten, wie es ihnen jeweils gefiel.
Die verschiedenen Stellungen zeigen verschiedene Haltungen des Körpers an, zu dem die Knie gehört haben können. Die Wolken können zum Rock werden und der Untergrund zum Ende der Stiefel, wie es 1966 war, als die Röcke ungefähr hier endeten und die Stiefel bis hier gingen. Da entstand dann dazwischen so ein Teil, der als eigener Gegenstand abgetrennt werden konnte. Diese sind im Laufe der Jahre etwas spröde geworden. Am Anfang waren sie so glatt wie Haut, obgleich sie die Farbe von Marmor hatten. Die Farbe der Skulptur lehnt sich im Allgemeinen an die des Vorbilds an. Das ist ein Problem, das ich noch nicht ganz gelöst habe. Denn es würde natürlich lustig sein, wenn die Farben sich verwandeln könnten wie die Linien. Mit der Linie kann ich alles machen. Aber wenn man die Farbe ändert, verändert man die Identität des Gegenstandes sehr viel stärker. Wenn ich dies hier zum Beispiel rot oder blau machen würde, verlöre ich den Hinweis auf den ursprünglichen Gegenstand.